డాక్టర్ మీ లైఫ్ జర్నీ గురించి చెప్తారా? మీరు మామూలుగా ఎంబీబీఎస్ నుంచి ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్ వరకు ఎలా వెళ్ళారు? షూర్ అండి. నేను ఒక టిపికల్ 90s కిడ్ అండి. అంటే మీరు 3 ఇయర్స్లో మేరా బేటా ఇంజనీర్ బనేగా అని ఎలా అయితే మాధవన్ వాళ్ళ ఫాదర్ అంటారో అలా మా నాన్న మేరా బేటా డాక్టర్ బనేగా అనుకున్నాడు కాబట్టి నేను డాక్టర్ అయ్యాను. ఓకే, సో అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మన ఇండియాలో నువ్వు డాక్టర్ ఎప్పుడు అవుతావు అనేది డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ద ఏజ్ ఇస్ 16. ఎంపీసీ తీసుకోవాలా బైపీసీ తీసుకోవాలా అని చెప్పేసి. సో ఐ థింక్ 16 ఇయర్స్లో నిజంగా ఎవరికి వాళ్ళ జీవితంలో ఏమవ్వాలనేది తెలియదు. కరెక్ట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో ఎవరో ఒకరు డిసైడ్ చేస్తారు. సో అలాగే డిసైడ్ అయిన తర్వాత డాక్టర్ అయ్యాను. బట్ ఐ వాజ్ లక్కీ ఇన్ దట్ వే బికాజ్ ఐ థరోలీ ఎంజాయ్డ్ మై ఎంబీబీఎస్. ఓకే, సో నేను చాలా రోజులు పీడియాట్రిషియన్ అవ్వాలనుకునేవాడిని. ఎందుకంటే చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది. పిల్లలు ఏమి మనకి ప్రాబ్లమ్ చెప్పలేరు, అయినా సరే మనం డయాగ్నోస్ చేసి చేద్దాం అని. బట్ ఎప్పుడైతే హౌస్ సర్జన్సీలో వెన్ ఐ హ్యాడ్ మై సర్జరీ పోస్టింగ్, దెన్ I became so passionate about surgery. Okay. So that's how I wanted to become a surgeon. And then luckily I got into a very good institute. Manipallo nenu general surgery program join ayyanu. And that was probably a life-changing moment. Okay. And akkadunna culture kani, akkadunna ethics kani, akkadunna hard work kani, avanni the professors used to imbibe into us. Okay. So our days sometime used to start at 6:30, 7. And probably they never ended. There were times where we used to spend 3 days continuously in a hospital in patient care, and still we enjoyed doing our work. Okay, so that is the kind of training and environment we had at Manipal, and that's probably life changing. Tarvata malli aa pediatrics passion koncham vachi I wanted to become a pediatric surgeon. So rendu combine cheddam ani cheppi then I gave my entrance, and then I got into a national institute of very high prestige. So but నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ట్రైనింగ్ కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఎథిక్స్ కానీ ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో నాకు కనబడలేదు. చాలామంది నా ఇన్స్టిట్యూట్ వదిలేసి వచ్చానంటే దే వర్ షాక్డ్. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కోసం కొట్టేసుకుంటారు కదా, నువ్వు ఎందుకు వదిలేసి వచ్చాను. బట్ వీ హ్యావ్ సీన్ అ టోటలీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ టు పేషెంట్స్ ఇన్ మణిపాల్. సో ఆ అప్రోచ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది అంటే ఐ కుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్. సో వచ్చేసి ఐ ప్రాక్టీస్ జనరల్ సర్జరీ ఫర్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే నాకు అనిపించింది దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ అంటే డయాబెటిక్ ఫుడ్ కానీ లిటిల్ విత్ ఇస్కిమిక్ ఫుడ్స్ కానీ బ్లడ్ సప్లై తక్కువ ఉన్న వాటిల్లో ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ నెగ్లెక్టెడ్. ప్లస్ జనరల్ సర్జన్స్ ఎక్కడన్నా భయపడతారంటే బ్లడ్ వెజల్ దగ్గర భయపడతారు. ఓకే, ఎనీ సర్జన్ బ్లడ్ వెజల్ అంటే భయం. సో ఆ భయం పోగొట్టుకోవడానికి ది అండర్ ట్రీటెడ్ ఆర్ అండర్ అండర్స్టూడ్ ఆర్ మిస్అండర్స్టూడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్జరీ విచ్ ఇస్ పర్టికులర్లీ దిస్ లిమ్ సాల్వేజ్ అండ్ డయాబెటిక్ ఫుడ్లో I somehow developed interest. Then I gained my super specialty entrance and then went into my general surgery program. So I worked as a consultant for a corporate hospital for 3 years. Then akkada konni challenges undi, particularly patient cost visionlo, affordability visionlo, ethics visionlo, itla annitlo. So we need to create a comprehensive center and cheppi then I teamed up with Dr. Manikanth, who is a plastic surgeon and a friend of mine. Okay. And we both created what is called as Ikigai Clinics. And we are developing it as a center for excellence in diabetic foot and limb salvage. So that's my journey in brief. Okay. డాక్టర్, ఈ జర్నీలో మీకున్న స్ట్రగుల్స్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? సో స్ట్రగుల్స్ అందరికీ ఉంటాయండి. అంటే మీకు తెలియదే ఉంటాయి డాక్టర్ స్ట్రగుల్స్ అంటే. పర్టికులర్లీ వీ మిస్ అవుట్ ఆన్ అ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్. ద వర్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాస్ హార్డ్ అండ్ దెర్ వాస్ హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డే సమ్ న్యూ ఎవిడెన్స్ కమ్స్ అప్, ఎవ్రీ డే న్యూ ట్రీట్మెంట్ కమ్స్ అప్, ఎవ్రీ డే న్యూ మెడికేషన్ కమ్స్ అప్. వీ నీడ్ టు కీప్ అవర్ సెల్ఫ్ అప్డేటెడ్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ స్ట్రగుల్స్ ఆఫ్ పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్. అంటే ఈరోజు చాలామంది డాక్టర్స్కి ఏ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయారంటే ఈ పేషెంట్ మమ్మల్ని కొట్టకుండా వెళ్ళిపోతే చాలు అనే ఒక స్టిగ్మాలోకి వచ్చాం అనమాట. సో యా, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఛాలెంజెస్. డాక్టర్, ఇప్పుడు ఈ వారికోస్ వెయిన్స్ కానీ ఈ డయాబెటిక్ ఫుడ్ కానీ ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అందరికీ అందుబాటులో ప్రైస్లో ఉన్నాయా, లేకపోతే దే ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ, ఎఫోర్డ్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉందా? యా, సో అగైన్ ఇట్స్ అ రిలేటివ్ థింగ్ అండి. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ దెర్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్. ఎస్. Okay, so if you are paying through cash, then it all depends on what kind of surgery you need అనేది. Okay, so మా ఐడియా ఏంటంటే అట్లీస్ట్ అంటే when a doctor owned hospital కాబట్టి we are trying to bring down the cost of healthcare at least by 25 to 30%. Okay. So that is one of the main reasons for setting up our own specialty clinic, where we can bring down the cost without compromising on the quality. And మీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఆర్ ఎనీ బిగ్ హాస్పిటల్లో ఏ ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉంటాయో, ఏ టెక్నాలజీ అయితే యూస్ చేస్తామో, we use the same thing, but we are able to provide it with a 30% cost down. So దీని వెనకాల రీజన్ ఏంటంటే 2013లో హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూ నుంచి దర్ ఇస్ అన్ ఆర్టికల్
So the strategy that will fix healthcare and చెప్పి there's a very prominent article and it's a very well read article. So అందులో ఏంటంటే అంటే the costs of healthcare అనేది it's not problem with just India. సో ప్యూర్ గవర్నమెంట్ సెటప్ ఉన్న బ్రిటన్లో కానీ యూకేలో కానీ ఆర్ ప్యూర్లీ ప్రైవేట్ అయిన యూఎస్ఏలో కానీ ఆర్ హైబ్రిడ్ మోడల్ ఉన్న మన దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా సరే నేను ఎవరిని అడిగినా హెల్త్ కేర్లో ఛాలెంజ్ ఏంటంటే దిల్ కమ్ అప్ విత్ వన్ రీజన్ కాస్ట్. రీజన్ ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు స్పెండ్ ఆన్ దేర్ luxuries and enjoyment, but no one wants to spend on sickness. Post COVID one aspect ఏం చేంజ్ అయిందంటే దే ఆర్ విల్లింగ్ టు స్పెండ్ ఆన్ హెల్త్. అంటే చాలా మంది స్మార్ట్ వాచెస్, పీడోమీటర్స్, హెల్త్ యాప్స్, ప్రోటీన్ డైట్ ఇవన్నీ స్పెండ్ చేస్తారు, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ సైన్. బట్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ ఆన్ దర్ సిక్నెస్, విచ్ ఇస్ న్యాచురల్. ఓకే, సో ఇక్కడ దెర్ ఇస్ అన్ ఆస్పెక్ట్ అండి. సో వాట్ దే కేమ్ అప్ విత్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాక్టీస్ యూనిట్ అని. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఉన్నాడు, వాళ్ళు షుగర్ చెక్ చేయించుకోవాలి. ఒక షుగర్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీ ఏంటి? ఒక అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవడం, విచ్ నౌ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ ఆన్లైన్. ఒక రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్, బిల్ పే చేయడానికి ఆల్ యూ నీడ్ ఇస్ అ క్యూఆర్ కోడ్. ఓకే, అండ్ మన డాక్టర్ ఇన్ 10x10 క్యూబికల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ ద సెటప్ యూ నీడ్. సో యూ డోంట్ నీడ్ అ 700 or 800 bedded హాస్పిటల్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఒక లైన్లో నుంచి బిల్లు కట్టడానికి కూడా నువ్వు 20 స్పెషాలిటీ పేషెంట్స్తో కంపీట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. So for majority of the problems, the size of the healthcare setup and the manpower you require is very less. Yes. But when you have huge setups, ఏమవుతుందంటే మీకు నచ్చినా నప్పకపోయినా ఆ పర్టికులర్ సెటప్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కొంత కాస్ట్ అయితే అవుతాయి. సో ఆ కాస్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ అన్ని పేషెంట్ కేర్ మీద ఇండైరెక్ట్గా పడతాయి. డెఫినెట్గా. ఓకే, సో ఇఫ్ వీ కమ్ అప్ విత్ మోర్ స్మాలర్ సెంటర్స్ విచ్ ఆర్ అడ్రసింగ్ స్పెసిఫిక్ నీడ్స్, అంటే మల్టీ స్పెషాలిటీ నీడ్స్ రిక్వైర్మెంట్, హ్యూజ్ ఐసీయూ స్టేస్ ఉండేవాళ్ళు ప్రాబ్లీ ఒక 10% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళందరికీ రీజనబుల్లీ స్మాల్ సెటప్లో దేర్ కేర్ కెన్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. సో ఇఫ్ మోర్ అండ్ మోర్ సెటప్స్ కమ్ అప్ లైక్ దట్ ఇన్ ప్లేసెస్, ఐ థింక్ దట్ విల్ రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ అలాట్. కానీ మనం ఎంత చెప్పినా కూడా కార్పొరేట్కే వెళ్ళడానికి చూస్తారు, దానికి మీరేం చెప్తారు? See, కార్పొరేట్కి ఎందుకు వెళ్తారు అంటే బికాస్ ద ఫెసిలిటీస్ దే ప్రొవైడ్ ఆర్ లైక్ దట్. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇఫ్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద సేమ్ ఫెసిలిటీస్, సో వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కేర్ ఇన్ అ స్మాలర్ సెటప్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ నీడ్. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఏజీ హాస్పిటల్ ఉంది. ఫర్ 30 years they were focusing only on gastroenterology. That is how they could build a center for excellence. ఓకే, ఎల్వి ప్రసాద్ తీసుకుందాం, దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఇప్పుడు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే ఎల్వి ప్రసాద్కి ఎవరు వెళ్ళరు. సో ఎల్వి ప్రసాద్ ప్రాబ్లీ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ స్మాల్ క్లినిక్ అండ్ ఇట్ వెంట్ అప్ టు బికమ్ అ హ్యూజ్ హాస్పిటల్. సేమ్ విత్ ఏజీ సెటప్ స్టార్టెడ్ విత్ అ స్మాల్ సెటప్ అండ్ ఇట్ వెంట్ అవుట్ టు బికమ్ అ హ్యూజ్ హాస్పిటల్. సో దట్స్ హౌ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆర్ బిల్ట్, ఫోకసింగ్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్.